U.S. provided intelligence that helped Ukraine target Russian warship. When Ukraine successfully targeted Russia's prized warship last month with anti-ship cruise missiles, it had some help from the United States. Ukrainian forces, having spotted the Russian warship in the Black Sea, called their American contacts for confirmation that it was in fact the Moskva, sources familiar with the events told CNN. The U.S. responded that it was, and provided intelligence about its location. It is not clear whether the U.S. knew Ukraine would move to strike the ship, however, and the U.S. was not involved in that decision, the sources said. The ship sank after it was struck by 2 Ukrainian cruise missiles on April 14, dealing a huge blow to the Russian military. The episode, first reported by NBC News, reflects the Biden administration's increasingly forward-leaning posture when it comes to sharing intelligence with Ukraine, part of a broader policy shift toward helping Ukraine defeat Russia decisively on the battlefield and significantly weaken its military. But it also raises questions about what the red lines are for the U.S. and Russia when it comes to U.S. military support to Ukraine. The U.S. has for months provided Ukrainian forces with intelligence about Russian troop movements inside Ukraine, including intercepted communications about Russian military planning. It also provides Ukraine with maritime awareness information to allow them to better understand the threat posed by Russian ships in the Black Sea, many of which are firing missiles onto Ukrainian territory. There are also clear limits, however, to what the U.S. will share, multiple sources told CNN. For example, the U.S. has so far declined to provide information to Ukraine about potential targets inside Russia itself. And while the intelligence the U.S. shares about Russian troop movements inside Ukraine can include details like vehicles and types of personnel at a particular location, the U.S. has not provided Ukraine with intelligence about specific Russian military leaders' whereabouts, officials have said. We do not provide intelligence on the location of senior military leaders on the battlefield or participate in the targeting decisions of the Ukrainian military, Pentagon Press Secretary John Kirby told reporters on Thursday. Kirby added that Ukraine combines information that we and other partners provide with the intelligence that they themselves are gathering on the battlefield, and then they make their own decisions, and they take their own actions. This story has been updated with additional details. Mỹ cung cấp thông tin tình báo đã giúp Ukraine nhắm mục tiêu tàu chiến Nga khi Ukraine nhắm vào thành công chiếc tàu chiến được đánh giá cao của Nga vào tháng trước bằng tên lửa hành trình chống tàu, nó đã nhận được một số trợ giúp từ Hoa Kỳ. Lực lượng Ukraine đã phát hiện chiếc tàu chiến Nga ở Biển Đen, gọi các địa chỉ liên lạc Mỹ của họ để xác nhận rằng đó là trên thực tế Moscow, nguồn tin quen thuộc với các sự kiện nói với CNN. Mỹ trả lời rằng đó là, và cung cấp thông tin tình báo về vị trí của nó. Không rõ liệu Mỹ có biết Ukraine sẽ chuyển sang tấn công tàu không, tuy nhiên, và Mỹ đã không tham gia vào quyết định đó, các nguồn tin cho biết. Con tàu chìm sau khi bị 2 tên lửa hành trình Ukraine bắn trúng vào ngày 14 tháng 4, gây một cú đánh rất lớn vào quân đội Nga. Tập phim, báo cáo lần đầu tiên bởi NBC News, phản ánh tư thế nghiêng về phía trước của chính quyền Biden khi nói đến việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, một phần của sự thay đổi chính sách rộng lớn hơn hướng tới việc giúp Ukraine đánh bại Nga dứt khoát trên chiến trường và làm suy yếu đáng kể quân đội của nước này. Nhưng nó cũng đặt ra những câu hỏi về những đường màu đỏ là gì đối với Mỹ và Nga khi nói đến hỗ trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine. Mỹ đã cung cấp cho lực lượng Ukraine thông tin tình báo về các chuyển động của quân đội Nga bên trong Ukraine, bao gồm các thông tin liên lạc bị chặn về kế hoạch quân sự của Nga. Nó cũng cung cấp cho Ukraine thông tin nhận thức hàng hải để cho phép họ hiểu rõ hơn về mối đe dọa do các tàu Nga đặt ra tại Biển Đen, nhiều trong số đó đang bắn tên lửa lên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, cũng có những giới hạn rõ ràng đối với những gì Mỹ sẽ chia sẻ, nhiều nguồn tin nói với CNN. Ví dụ, Mỹ cho đến nay đã từ chối cung cấp thông tin cho Ukraine về các mục tiêu tiềm năng bên trong chính nước Nga. Và trong khi tình báo Mỹ chia sẻ về các chuyển động của quân đội Nga bên trong Ukraine có thể bao gồm các chi tiết như phương tiện và các loại nhân sự tại một địa điểm cụ thể, Mỹ đã không cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về nơi ở của các nhà lãnh đạo quân sự Nga cụ thể, các quan chức cho biết.
Chúng tôi không cung cấp thông tin tình báo về vị trí của các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao trên chiến trường hoặc tham gia vào các quyết định nhắm mục tiêu của quân đội Ukraine, thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby nói với các phóng viên hôm thứ Năm. Kirby nói thêm rằng Ukraine kết hợp thông tin mà chúng tôi và các đối tác khác cung cấp với những thông tin tình báo mà chính họ đang thu thập trên chiến trường, và sau đó họ tự đưa ra quyết định của mình, và họ tự hành động. Câu chuyện này đã được cập nhật với các chi